Ombeera yonna yakutulugunya nga bwe mugiraba, yakutulugunya olw'ensonga nti okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 16 amateeka lwe gamenyebwa nti tebagoberera amateeka ga extradition ne baleeta Dr. Besigye wano bed babasiba ennaku 3 mu Makindye barracks ebweru w'amateeka nga Ssemateeka agamba ssaawa 48 ne babatwala mu kooti ey'obusibira mu bbwa Kangalu kooti y'e Makindye General Court Martial gye mwalaba gye twalabira ennaku eyo za lumonde tugivuddemu General Court Martial tuzze wano ate kati bazanya jangu nkwekule kubanga bali badde nti obujulizi bulirede bali mu General Court Martial bamutwalayo nga balinayo ki bagenda bali batwalayo ki ekyo kibatasobola kuleeta wano wabanga ddala balina obujulizi obugenda mu General Court Martial bwe bujulizi bwe bali badde baleeta wano naye balaba kati bali mu jangu nkwekule ate badda mu buntu tubukolomooni mu katemba simanya bateeka mu application simanya baagala kusumula masimu simanya baagala bino simanya baagala biri kwegamba obirabira ddala nga bintu byakupangirira byakujweteka bisango okwongera okukuumira Dr. Besigye n'obedi emukomera tewali kigendererwa kirala tubadde tusuubira nti bannaffe abo banaaba bamaliriza okukuŋŋaanya obujulizi bwabwe bwonna nga bwe baalaalika oba bwe baalaalikibwa lwe twasembayo okujja wano naye ekibaddewo mukirabye nga bagamba balina emyezi 6 teginnaba kuggwako nga bulijjo bweri nkola yaabwe era bwe babuuza emyezi 6 egyo mugijjawa balabye ebyo bakalidde ku matama naye mu mbeera ebaddewo nga basaba bataddemu application nti baagala kufuna bwe bakuŋŋaanya bujulizi bulala nga balaga nti bo nga poliisi fayiro bagifuna nga 11 omwezi ogwokubiri naye kati batandise okunoonyereza batandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu n'obabuuza okuva Dr. Besigye lwe bamukwatanga 16 November last year ani abadde abuuliriza era oyo abadde abuuliriza lwaki si yabawa buwi fayiro zonna bye babadde banoonyereza obujulizi ne batandikira awo bwe banga twogera ku state kubanga state ebeeremu ne agencies zikolagana naye bo bakulaganga nti obujulizi obw'abaasooka eri mu General Court Martial simanye oba baddala baali banoonyereza nti bo batandika fresh kati batandise era bataddemu n'okusaba nti kooti ebakkirize mu Under Access to Information Act basumulule amasimu ga Dr. Besigye n'Obedi Lutale za Dr. simu 3 n'Obedi Lutale simu 2 nga balowooza nti zina engeri gye zaakojesebwamu obukyamu nga bikwatagana n'omusango gwe babateekako wano naye nga okusaba okwo baakutaddemu ng'ennaku z'omwezi 5 bwe batandise okunoonyereza nga 4 nga 5 ne bateekamu application nga 6 ffe ne bagitusavinga olwaleero nga baagala ewulirwe kati olaba abantu abakola ebintu mu ngeri ey'akasobeza kati tubiwakanyiza era omulamuzi n'afikisinga ennaku z'omwezi nga 14 lwe tukomawo wano okulaba nti application ye yeewulirwa oba ddala babakkiriza okubikkula amasimu ago n'okugyamu bye baagala babireete ng'obujulizi oba nedda so ekyo kye tujjako wano ng'ennaku z'omwezi 14 neggwa omusango guteekeddwayo nga 28 ye mention okulaba bwe banaaba batuuse era tubadde tujja tubasaba bannange mutuwe omulamuzi naye n'okutuusa olwaliro tetunafuna mulamuzi agenda kulira bail application eyo kyennyamiza era twongera okusaba ekitongole ekiramuzi babeere bavumu ensonga baleme kuzeesulubabba baleme kuzitya fayiro eno bagikwasa omulamuzi batuwe olunaku olw'okulira bail application kubanga kino kikwata ku ddembe lya buntu kikwata ku bulamu ate batukandaliriza ebbanga liweze kiva tugamba nti eno si prosecution naye persecution so yembeera eyo gye tulimu naye katwongere okugenda mu maaso n'okulaba nga tulwana okufuna obwenkanya
But you all know this matter started way back on the 16th of November when Dr. Besigye and Obed were abducted or kidnapped from Kenya. They were taken to the General Court Martial, and it took some time before this matter was brought here. But now, in a surprise twist of events, they seem to suggest that actually, prior to the DPP taking over this matter, there was no investigation conducted by any government agency, which is really baffling and disturbing. Because according to what the police and the prosecution are indicating here, they are just starting on the investigations now. That actually they commenced investigations on the 4th day of March. Today is 7th. This week is when they started to conduct investigations. But they have also indicated they took over the matter on 11th Feb. But since then they had not started on the investigations. Now they have started. They have put in an application dated 5th. Actually, they filed on 5th. That was Wednesday this week, seeking for an order of court to allow them access all the information regarding the phone numbers of Dr. Besigye and Obed Rutale, which have been in their custody since the 16th of November last year. Now they are just putting an application this week that they want to access those information. They want to access that information regarding all those phones, the communications, the records concerning those particular phone numbers or lines. They are talking about 5 phone numbers, 5. And there are a couple of issues that we intend to raise regarding the same. They are not for now. But what is of concern right now is the way they wanted to stampede the court to have this matter heard today. You could imagine. Filed on Wednesday, served on Thursday afternoon, and they wanted it to be heard Friday morning. We opposed this. We had to oppose it in the strongest terms possible. We had to oppose it because we believe it's an ambush in the first place, which is not allowed under the law. Secondly, it's an attempt to manufacture evidence against Dr. Besigye and Obed Rutale. Court has fixed it for hearing on Friday the 14th. We are going to study it. We're going to interact with our clients and then file all the necessary papers required to oppose this application, all these maneuvers being made by the state to manufacture evidence. It's all about manufacturing evidence. Actually, to sum it up, they are on a fishing expedition trying to scratch around to gather evidence which they think can help them make out a case against Dr. Besigye. Well, it's very, very frustrating, of course, you know. The freedoms of Dr. Besigye, Obed Rutale, and their liberties are curtailed. You are aware of that. Just like any other normal person, you'd take exception to that. You'd feel frustrated. You'd feel disillusioned with whatever is going on. Because under normal circumstances, if they had a case against them, they would have assembled evidence by now. But to see to it that up to this particular moment, they are still fishing around to see if they can get some evidence to piece up together the case. It's a matter which is really disturbing. As I said, it's very frustrating. See, both physical and psychological torture, nothing else. Because it is causing mental anguish to Dr. Besigye, causing mental anguish and frustration, disillusionment to both of them. Dr. Besigye